So yes, our resource person has joined the session. So we can start our meeting, today's meeting. A very good morning to one and all. As John Owen said, data is what you need to do analytics, and information is what you need to do the business. As you all know, today we have an eminent person, Mr. Bruce Mathew, as our guest of the day to handle this webinar on data science and analysis. I'm really honored to introduce Mr. Bruce Mathew, head in charge of Department of Software Development at St. Albert's College, Ernakulam. He has over 20 years of experience in collegiate level, teaching various subjects in computer science and information technology. His areas of interest include outcome-based education, development of management information system, enterprise resource planning, software engineering, data mining, operating systems, and e-learning. He is an active contributor to the Wikipedia project and is a consultant to several institutions in the area of LMS Moodle and OBE. Mr. Bruce Mathew has completed his PhD studies on OBE-based assessment methods, and he is a really passionate faculty expert as a national trainer for Moodle for conducting workshops in association with agencies like MHRD, AICT, etc. And he is also interested in promoting ICT-enabled teaching and learning techniques, promoting free open source software development, and he is also an expert in the field of Malayalam computing and force-based computing. We are much delighted and privileged to extend our hearty welcome to Mr. Bruce Mathew. Welcome, sir, to this session. We are much awaiting to hear from you. Over to you, sir. Sir, can you hear us? Good morning, all of you. Good morning, sir. First of all, apologize for a little delay because of some administrative issues going on in my institution, and also because of the power issues. Anyway, we will start the session soon. Just, am I audible? Yes, sir, you are audible. Yeah. Just a minute. Are you able to see my screens? Yes, sir. Yeah. Sir, can you please make it full screen? Yeah, now it is okay, no? No. This is full screen. So from my side, it's... Yeah, I am working on full screen. Okay, anyway, I'll start today's session. First of all, thanking the department and the department faculties who have invited me to talk to the budding computer engineers on the topic of data science. As far as all of us know, data science is one of the most hottest areas and the hottest jobs that prevail even during the pandemic of 2021 or maybe throughout from 19 till 21 is the sector of jobs that happen in data science. So I hope my screens are visible. Yes, sir.
Now, before we start discussing about the concept of data, the concept of data science, let us also try to understand the data and the data hierarchy, the rise of information, the information era, the need for data in the new data-driven century, various new data sources, the new processing speed, and the new kind of technology available. In between my session, I will be using both English and Malayalam so that all of us are comfortable in understanding and listening to what I'm explaining. So I hope there are no students who are unable to understand Malayalam. So all of you are comfortable with English and Malayalam, right? Yes, sir. Okay. So we'll start with data. Now, as you all are computer science students, we have been from the earlier semesters onwards studying about something called as data. So can somebody give me an idea about what do you mean by your data? എന്താണ് ഡേറ്റ എന്ന് സാധാരണ പറയുന്നത്? Now, data is always considered as raw facts. പ്രോസസ്സിംഗ് ഒന്നും നടക്കാതെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷനെയാണ് സാധാരണ ഡേറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആ ഡേറ്റയെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ജനറേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഈ ഒരു ഹൈറാർക്കി നമ്മൾ എലിമെൻ്ററി ക്ലാസ്സസിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് when we define the definition of a computer, computers are generally defined as electronic data processing machines. അപ്പോൾ എലിമെൻ്ററി ഡെഫിനിഷൻസിൽ തന്നെ ഒരു ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നൊരു കോമ്പണൻറ്റ് നടക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻസിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. And when the computer started developing, or the computing era started growing, people started to identify different types of processing the data so that you get valuable information. ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് യൂസേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ലൈബ്രറി ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസം ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറയും. ഇതൊക്കെ ഡേറ്റയെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഇൻഫർമേഷൻ യൂസേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് കോമ്പണൻ്റ് ആണ്. നമ്മളിതിൽ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തേർഡ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട്, ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട്, വിച്ച് ഓൾ ഓഫ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് ലേൺഡ് ഇൻ യുവർ earlier സെമസ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ദി ഇനിഷ്യൽ സെമസ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഡേറ്റയെ ഇൻഫർമേഷനാക്കി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെ വാല്യുബിൾ പീസസ് ഓഫ് നോളജ് ആക്കി മാറ്റാം എന്നൊരു കൺസിഡറേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു, ഇൻഫർമേഷൻ ഡേറ്റ എന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷനും ഡേറ്റയും എന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഡേറ്റയുടെ പ്രോസസ്ഡ് ഫോമാണ് ഇൻഫർമേഷൻ. ബട്ട് ഹിയർ വെൻ ഐ എം ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ സയൻസ്, we are much more going ahead or much more moving forward from mere information to something called as knowledge. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 21ാം നൂറ്റാണ്ട് is actually a century of data where most companies started storing large amount of data in order to take decisions. I'll give you a typical example. You go to a very large supermarket, but large amount of valuable items are shelved. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അമേരിക്കയിൽ നടന്ന ഒരു വലിയൊരു സർവേയിൽ, the survey was regarding a very large supermarket, superstore, and according to the survey results, the supermarket or the company that did the survey analyzed a valuable information. What was that valuable information?
people who purchase hard perfumes, when I mean hard perfumes, I am differentiating the perfumes into soft perfumes and hard perfumes. So people who normally purchased hard perfumes also purchased chocolates. വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടൊരു ഒരു 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 ഇൻഫർമേഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോളജ് തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്ന്, സെയിൽസ് ഡേറ്റയിൽ നിന്ന്, ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സെയിൽസ് ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് പരതി കണ്ടെത്തിയ ഒരു വാല്യുബിൾ നോളജാണ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഹു പർച്ചേസ്ഡ് ഹാർഡ് പെർഫ്യൂംസ് ഓൾസോ പർച്ചേസ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ്സ്. When I am explaining this example, please understand that this is a standard example that is used in data mining. I hope you will study data mining in the subsequent semesters. ഡേറ്റ മൈനിങ്ങിന് വളരെ ക്ലാസിക് ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഹാർഡ് പെർഫ്യൂംസ് വാങ്ങുന്നവർ ചോക്ലേറ്റ്സ് വാങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മിൽക്ക് വാങ്ങുന്നവർ ഷുഗർ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. അതൊരു വളരെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. ബ്രഷ് വാങ്ങുന്ന, ടൂത്ത് ബ്രഷ് വാങ്ങുന്നവർ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. അഗെയിൻ അനദർ കോമ്പിനേഷൻ. പെൻ ആൻഡ് ഇങ്ക്, ഫൗണ്ടൈൻ പെൻ ആൻഡ് ഇങ്ക്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ത്രൂ ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ സയൻസ്, through the help of knowledge management, to be very precise, they have identified that people who purchase hard perfumes also purchased an interesting product called as chocolates. And what is the importance of this information? ഇവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ എൻട്രിയിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് വരെ നടന്ന് കണ്ണിൽ കാണുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് എടുക്കുന്ന ഒരു പതിവാണ്. മുമ്പൊക്കെ നമുക്കറിയാം, വീട്ടിലൊക്കെ ലിസ്റ്റ് എഴുതി കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി ലിസ്റ്റ് വാങ്ങുന്നൊരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്. ലിസ്റ്റ് നോക്കി പ്രൊഡക്ട്സ് വാങ്ങുന്നൊരു സമ്പ്രദായമുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെയല്ല. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ, ട്രോളിയുമായി നടക്കുമ്പോൾ, ബാസ്ക്കറ്റുമായി നടക്കുമ്പോൾ, കണ്ണിൽ പെടുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ആവശ്യമെങ്കിൽ വാങ്ങുക എന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഹാർഡ് പെർഫ്യൂംസ് വാങ്ങുന്ന എല്ലാവരും ചോക്ലേറ്റ്സും വാങ്ങുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോളജിൽ നിന്ന് എന്താണ് കമ്പനി ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഹാർഡ് പെർഫ്യൂംസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ചോക്ലേറ്റ്സും ഷെൽവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതായത് ചോക്ലേറ്റ്സ് അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ട ഒരു സാധ്യതയില്ല, മറിച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് തൊട്ടടുത്ത് ഷെൽവ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിൽ ഹാർഡ് പെർഫ്യൂംസ് സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സും കൂടെ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് വളരെ രസകരമായ ഒരു ഫാക്ട്. ദിസ് ഈസ് വൈ വി സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ഡേറ്റ. ഡേറ്റ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ന്യൂ ഡേറ്റ ഡ്രിവൺ സെഞ്ച്വറി. ഞാനും നിങ്ങളും ടെലിഫോണിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ, ഒരു കസ്റ്റമർ കെയറിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ ഉടനെ തന്നെ പറയുന്നു ദാറ്റ് യുവർ കോൾ ഈസ് ബീങ് റെക്കോർഡഡ്. വാട്ട് ഫോർ ക്വാളിറ്റി പർപ്പസസ്. എന്താണ് ക്വാളിറ്റി പർപ്പസസ്? അവരുടെ ഇന്റേണൽ ട്രെയിനിങ്ങിനും അവരുടെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനും ഒക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ചെകഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഡേറ്റ എത്രത്തോളം ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും ഈ കോളുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. Therefore, what happened is that people started storing large amount of data. People started generating large amount of data. People started find out large amount of data from various data sources. ഒരു 20 വർഷം ബാക്കിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, most probably when you all are studying in your schools, നമുക്ക് ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജിന് കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു. I still remember that 32 MB of data സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് thousands of rupees അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വരുമായിരുന്നു. എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ GBs ആണ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും കയ്യിൽ ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്, വിച്ച് കോസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ 500 rupees. അപ്പം അത്രത്തോളം കോസ്റ്റ്, ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു, അത്രത്തോളം ഡേറ്റ എമൗണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. മാത്രവുമല്ല, പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡും ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഗ്രോത്തും ടെക്നോളജിയും ഒക്കെ
കഴിയുന്നത്ര ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റായി നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ എവറി മിനിറ്റ് ദർ ഇസ് ഡേറ്റ ബീങ് ജനറേറ്റഡ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇഫ് സംബഡി ഈസ് റെക്കോർഡിംഗ്, അഗെയിൻ എ ന്യൂ പീസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഈസ് ബീങ് ജനറേറ്റഡ്. ഈ ഡേറ്റ ഹൈറാർക്കിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വളരെ രസകരമായ ഒരു ഫാക്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ട്രെൻഡ് ഓഫ് ഡേറ്റ ക്രിയേഷൻ 2009 ഹെക്സാബൈറ്റ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് വൈ ആക്സിസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഹെക്സാബൈറ്റ്സിൽ ഇറ്റ് വാസ് ലെസ് ദാൻ 2500-2000 ഹെക്സാബൈറ്റ്സ് പെർ ഇയർ. പ്ലസ് 2020 ഒക്കെ ആയപ്പോൾ 40,000 ഹെക്സാബൈറ്റ്സ് ആണ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. See the vast amount of data that is being created. In fact, to be very precise, Facebook itself creates 5,000 plus terabytes every day. You cannot imagine what is the size of data that is being generated because of the text files, because of the audio files, because of the video files, because of emojis. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഡേറ്റ ഈസ് ബീങ് ക്രിയേറ്റഡ്. ഡേറ്റയുടെ കൃത്യമായിട്ട് കണക്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് every 60 seconds, I am taking this data in terms of every 60 seconds. ഒരു മിനിറ്റിലും യു ഹാവ് 98,000 ട്വീറ്റ്സ്. അറിയാം, ട്വിറ്ററിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ട്വീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ട്വീറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 6,95,000 സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ബീങ് ജനറേറ്റഡ്. യു ഹാവ് ദി 11 million ഇൻസ്റ്റന്റ് മെസ്സേജസ്, SMS പോലുള്ള സംവിധാനം കൂടി 11 million. I am speaking about the data that is being created every minute. You have 6,98,445 Google searches coming up. You have 168 million and still growing emails that is being sent. Approximately, it is 1,820 TB of data that is being created every minute. ഒരു മിനിറ്റിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. 1,820 terabytes of data that is being created. And every minute you have 207 new mobile users, web users. അപ്പോൾ ഡേറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സാധ്യതയും ഡേറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സാധ്യതയും ഡേറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ടെക്നോളജീസും ഡേറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോംസും വളരെ കാര്യമായി ഗ്രോ ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് നൗ വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ വേൾഡ് വെർ ഡേറ്റ ഈസ് ദി ബസ് വേർഡ്. ഡേറ്റ ഈസ് ദി ഓയിൽ ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി. പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫ്യൂവൽസിലായിരുന്നു. പെട്രോൾ, ഡീസൽ, അങ്ങനെയുള്ള കോൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഫ്യൂവൽസിലൊക്കെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രി റൺ ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ഒരുപാട് വളർന്ന് ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി മുന്നോട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റീസൺ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റ ദാറ്റ് ഇസ് ബീങ് ജനറേറ്റഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ we say that we are living in a data driven industry. And since you have 1,820 terabytes of data that is being created, understand that in a month, in a day, or in a month or a week, you have a large amount of exabytes of data that is being generated, that is being used by the people, that is being stored in the industries. And with this large amount of data, now industries are thinking how this data can be transformed into valuable pieces of information. I'm not speaking about information. How this data can be transferred into valuable pieces of knowledge. And if this knowledge can be used for the day-to-day decision-making process of the industries, you can definitely say that industries who use this data, who use this information, grow much ahead and faster than industries that doesn't use the data. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ പോലും, ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഏറ്റവും വൈകി ഉദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടേഴ്സ്. ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ പോലും started storing each and every piece of information, started storing each and every piece of data, converting them to information, and even to one more extent further, they try to convert this information also to knowledge. അതുകൊണ്ട് ഡേറ്റ ഡ്രിവൺ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ അല്പം വ്യതിചലിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് ഡേറ്റ ഡ്രിവൺ ഇൻഡസ്ട്രി, ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി നോളജ് ഡ്രിവൺ ഇൻഡസ്ട്രി ഓർ ദി നോളജ് സെഞ്ച്വറി ദാറ്റ് ഇസ് പാസ്ഡ് ബൈ. ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ലാതെ നോളജ് ഇല്ലാതെ ഒരു പടി പോലും മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുക സാധ്യമല്ല. I think all of you have heard of the cars that doesn't require a driver. ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ടെസ്ല എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്പനി അങ്ങനത്തെ ഒരു കാർ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മേ ബി ഇൻ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മളുടെ നാട്ടിലും നിങ്ങളുടെ വീടിന് മുമ്പിലും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഒക്കെ ഇത്തരം
അൺമാൻഡ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉള്ള വെഹിക്കിൾസ് വരും. വെഹിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹൗ ദിസ് വെഹിക്കിൾ ഈസ് ബീങ് മൂവിങ്? ദിസ് വെഹിക്കിൾ is moving towards new destinations only because of the data and only because of knowledge that is being generated by data. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, with every 60 seconds you are having millions and millions of data that is being stored, and approximately the researchers have stated that 1820 terabytes of data is being stored. And this is when data science comes into picture. ഇത്രയും ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് how do you generate a data? How do you generate an information? How do you convert this information to knowledge? Is basically the importance of something called as data science. അപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സെഷൻസിൽ സ്ലൈഡ്സിൽ ഐ എം ഡിസ്കസിങ് മോർ അബൌട്ട് ഡേറ്റ സയൻസ്, നോട്ട് അബൌട്ട് മിയർ ഡേറ്റ, നോട്ട് അബൌട്ട് മിയർ ഇൻഫർമേഷൻ, വിച്ച് ഈസ് ഓൾറെഡി എവിഡന്റ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യു. ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഇനിഷ്യലി വി ഹാഡ് ദി മെയിൻ ഫ്രെയിം ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ടെക്നോളജി ഒന്നും വളരെ ചെറുതായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബട്ട് യു ക്യാൻ സീ ദറ്റ് വി ഹാഡ് വെരി ഫ്യൂ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ഡേറ്റ. വെൻ വി മൂവ് ഫ്രം മെയിൻ ഫ്രെയിം ടു ക്ലയന്റ് സെർവർ, വി ഹാഡ് സം മോർ amount of information and technology, some more amount of applications and technology. Then we move on to an internet era where we had a larger amount of technology and applications than the client server and mainframe. But please understand that now we are living in a world where we are using mobile, social, big data and the cloud, where the number of applications are much higher than the mainframe applications and the client server and along with internet. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ is much more than 1820 terabytes of data. അതുകൊണ്ടാണ് people are now thinking about how we can use this data, how we can leverage this data to take valuable decisions, so that these decisions are basically strategic decisions that take you to the future. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡേറ്റയുടെ എണ്ണം എത്രമാത്രം കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ അത്രമാത്രം ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ വേരിയബിൾസ് പഠിക്കുന്ന പോലെ. കൂടുതൽ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ വേരിയബിൾസ്, സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദി മാത്തമാറ്റിക്കൽ പാരാമെട്രിക് വേരിയബിൾസ്. വേരിയബിൾസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുന്തോറും നമ്മളുടെ ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് കുറെ കൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആകും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ more amount of data is always related to or is linked to more accuracy of information, more accuracy of knowledge. അപ്പോൾ ഡേറ്റ കഴിയുന്നത്ര സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിയുന്നത്ര ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്ത് അതിനെ നോളജ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ആ നോളജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ള ചിന്ത കഴിഞ്ഞ ഒരു 5 വർഷം കൊണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കാര്യമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അതിനനുസരിച്ച് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു, ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ വന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ആപ്ലിക്കേഷൻസും നോളജ് ഡ്രിവൺ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. എന്തൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം. സോ ലെറ്റ് മി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ സയൻസ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഡേറ്റയെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് കൂടിയാണ് എങ്കിൽ ഇറ്റ് കുഡ് ബി മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. യു ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെക്കാനിസംസ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഡേറ്റ, ആൻഡ് ഡേറ്റ സയൻസ് ഇസ് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ വിച്ച് ഈസ് ഒബ്വിയസ്ലി an interdisciplinary ഏരിയ. Interdisciplinary എന്ന് പറയുമ്പോൾ it has roots in different disciplines. It has roots in mathematics, it has roots in computer science, it has root in statistics, it has root in communication. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൊമെയിനാണ് ഡേറ്റ സയൻസ്. സോ ഡേറ്റ സയൻസ് ഇസ് an interdisciplinary area that basically uses scientific methods, process algorithms. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പല ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, അൽഗോരിതംസ് ഉപയോഗിച്ച്, ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു നോ വാട്ട് ഇസ് ആൻ അൽഗോരിതം. അൽഗോരിതംസ് ഉപയോഗിച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോളജ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ബേസിക്കലി ഫ്രം സ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേറ്റ. എന്താണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേറ്റ, എന്താണ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേറ്റ എന്നൊരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് യു നോ വാട്ട് ഇസ് എ ഡേറ്റാബേസ്. നമ്മൾ ഡേറ്റാബേസിൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ഫോർമാറ്റാണ്. അതിനൊരു ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും, ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. വേറെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ, ഫയൽസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ്, വെബ് പേജുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഫോർമാറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് നോളജ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡൊമെയിനാണ് ആക്ച്വലി ഡേറ്റ സയൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ, ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്ട്രക്ചേർഡ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സെമി സ്ട്രക്ചേർഡ്, ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് മെക്കാനിസത്തിൽ നിന്നും
നമ്മൾ ഡേറ്റയെ എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് നോളജ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി ഡൊമെയിനാണ് ഡേറ്റ സയൻസ്. Now the picture is very clear. So once again, I am going through the definition. Data science is an interdisciplinary field that uses scientific methods, process, algorithms and systems to extract what? Extract knowledge. So നമ്മളുടെ obviously final objective എന്ന് പറയുന്നത് you are trying to extract knowledge. ഈ knowledge എവിടെയുണ്ട്? ഈ knowledge ഡേറ്റയിലുണ്ട്. ഈ knowledge പലപ്പോഴും ഡേറ്റയിൽ ഹിഡൻ ആണ്. So we try to extract it. ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള knowledgeനെ extract ചെയ്യാണ്. From where? From structured and unstructured data. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ what we get is a knowledge. Now what you do? You apply this knowledge and actionable insights through a range of application domains. നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ നോളജിനെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാർജർ അംബർലയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ സയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി വെരി ഹോട്ട് ഏരിയ. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സ്ലൈഡുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്, ഒരു ഡൊമെയിനാണ് ദ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ഡേറ്റ സയൻസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കോവിഡ് പാൻഡമിക് ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും വളരെയധികം ജോബ്സ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡൊമെയിൻ കൂടിയാണ് ഡേറ്റ സയൻസ്. മറ്റു പല ജോബുകളിലും നമ്പർ ഓഫ് ജോബ്സിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓൾ ദി ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് കോവിഡ് പാൻഡമിക്. പക്ഷേ ഡേറ്റ സയൻസിൻ്റെ ജോബ്സ് കൂടിയിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. That shows the importance and the demand of such kind of a job called data science. Now, when you largely break up the data science is actually related to three different areas. One is about the machine learning, data mining that you are going to study in the subsequent semesters or maybe in this semester. The second one is about machine learning and the third one is about big data. മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. One is about data mining, the other one is about machine learning, and the third one is about big data. So Excuse me, sir. Hello, sir. Yes. Can you please change the slides? The slides are not changing. No, which slide are you seeing right now? It's the first one, Introduction to Data Science. No, it has not been changing. So I have changed my slide. Now what I am seeing is definition. Oh, but you are presenting the screen. It is the first one itself. No. My presentation is definition right now. I do not know what is happening. Okay, sir. It may be due to some network issues. Okay, you can continue the class. Now, if you more detailedly see about data science, should I once again present it? Sir, can you Okay, please sir, select the slide? See, I am selecting the slides. I am right now in the 6th slide. Can you please select it from the side? Okay. That means I have to go back this one, no? Yeah. Yes. Right. Now Right it is now we have changing. the Now sixth it's slide. changing. Okay, fine. So right now I am in the 6th slide. So when you carefully understand the concept of data science, you will understand that data science is actually a multidisciplinary approach. What do you mean by multidisciplinary approach? It becomes very clear that multidisciplinary means disciplines involving multiple domains. Whereas you have mathematics, you have statistics, you have computer science, you have communication, you have English, you have the so-called predictive analysis. So all these areas comes into the picture when we speak about data science. So the first sentence itself says that data science is actually a multidisciplinary approach. For what? What is the use of data science? Our objective is to extract valuable pieces of knowledge and actionable insights. Now, one area which we are focusing right now is because of the large amount of piles of data that we have. How do you understand what is the important data? How do you understand what is information? How do you understand what is a valuable knowledge? Is the crux of data science. So our area is to prepare the data for analysis and processing. And then you do advanced data analysis, and all these terms you will come to understand when you study about data mining. So you try to prepare your data. You do some data analysis, you do some advanced analysis, and then finally you present the results that you get. Mostly these results will be revealing existing patterns. When I mean patterns, I mungu paranju oru sample marketing example, a pattern of hot perfumes and chocolates is one important pattern. Adu namukku valare evident aayittu kaanan pattunna oru pattern alla. So milk and sugar, അല്ലെങ്കിൽ milk and egg, pen and ink, ഇതൊക്കെ വളരെ ബ്രെഡ് ആൻഡ് മിൽക്ക്,
ഇതൊക്കെ വളരെ എവിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺസ് ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസിൽ കൂടെ ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺസും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് ദീസ് ഹിഡൻ പാറ്റേൺസ് ആർ going to be more valuable in terms of the business. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പാറ്റേൺസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഡേറ്റയെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേറ്റ സയൻസ് എന്താണെന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ ചോദിച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ പറയാവുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡൊമൈൻ ദാറ്റ് പ്രിപ്പയർസ് ഡേറ്റ ഫോർ അനാലിസിസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ്. Once you prepare it, you perform advanced data analysis and present the results to reveal patterns and enable the stakeholders to draw informed conclusions. അതായത് ഈ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് എന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഡേറ്റയിൽ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനും അറിയിക്കുക. When I mean stakeholders, it can be business people, it can be some other people, it can be government agencies, it can be data engineers. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ഇൻഫോം ചെയ്ത് ആ ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്ന് you get valuable pieces of data. Now, when you take, for example, in detail about what is data preparation, what is analysis, what is results and all, you will see that preparation involves cleaning the data, preparation involves aggregating the data, and preparation also involves something called as manipulating the data. So how do you manipulate it? It's all part of the data. It is all part of the data cleaning properties, data aggregating properties. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നീട് ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളത് പഠിക്കും. Again, we come to analysis. How do you do analysis? Analysis generally requires the development and use of algorithms. എന്താണ് algorithm നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. So we use algorithms, we use analytics, and we use the artificial intelligence models. Data science പോലെ തന്നെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൊമൈനാണ് AI. So ഇങ്ങനെയുള്ള മോഡൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അനാലിസിസ് ചെയ്യും. And once you analyze the data, you will get certain amount of results, that too in a more accurate manner. It's all about predictions. അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ട്സിനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന, സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് മനസ്സിലാവുന്ന സിമ്പിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യും. ദോസ് ആർ കോൾഡ് ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ ടൂൾസ്. അങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് ആ ഡേറ്റയെ കൃത്യമായിട്ട് ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന പാറ്റേൺസ് കൃത്യമായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന്, കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഈ പ്രോസസ്സാണ് ആക്ച്വലി ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഡേറ്റ സയൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് എക്സ്പെർട്ടൈസ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം. The role of data science expert is one of the important area which we have to discuss. Now, when you see about the data scientists require computer science and pure science skills. നിങ്ങളിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കുന്നവരാണ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ സയൻസ് പഠിക്കുന്നവരാണ്. That is one of the skills that is required for data science, along with certain pure skills, pure science skills. എന്താണ് pure science skills? You can see that the pure science skills include the skills of mathematics, the skills of statistics, and also the scientific method by which you do the process. Again, you require a wide range of tools and techniques related to SQL. നിങ്ങൾക്കറിയാം what is an SQL, structured query language. So SQL processing knowledge വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. You also try to extract insights from data using predictive analysis. Statistics area തന്നെയാണ് predictive analysis. Again, artificial intelligence, machine learning and deep learning models. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള സ്ലൈഡുകളിൽ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. Again, another skill that is required is you have to have a skill of write applications that automate data processing and calculations. നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്കിൽ അത്യാവശ്യമാണ്. And you also require a skill of how to explain these results to solve business problems to the end users. ഈ റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഈ റിസൾട്ട്സിൽ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെ ആശയങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് അത് ബിസിനസിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നുള്ളതും ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി റോൾസ് ഓഫ് ഡാറ്റ സയൻസ്. നൗ, ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡാറ്റ സയൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഡാറ്റ സയൻസിന്റെ റിലവൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇസ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ഡാറ്റ? നോ, you can see this picture very clearly. What exactly is the life cycle of data? The life cycle starts with step 1 till step 7. പല ബുക്കുകളിലും 7 സ്റ്റെപ്പ്, 5 സ്റ്റെപ്പ്, 4 സ്റ്റെപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. But please understand that we have set of steps involving the life cycle of data science. Now, what are those steps? First is business understanding. What is a business understanding? You ask relevant questions and define objectives for the problem. Problem കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. കമ്പനിയുടെ പ്രോബ്ലം, കസ്റ്റമറുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസംസ് ആണ് തുടർന്നുള്ള 2 മുതൽ 7 വരെയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? വെൻ യു ഹാവ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ദി പ്രോബ്ലം, യു ഡു സംതിങ് കോൾഡ് as ഡേറ്റ മൈനിങ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡേറ്റ മൈനിങ് പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഡേറ്റ മൈനിങ് എന്താണ് നമ്മൾ പിന്നീട് കാണുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഈ പിക്ചർ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ you go with something called data mining. And what is data mining? It is actually we gather the data, large amount of data, and scrap that data necessary for the project. നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിന് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റകൾ മാത്രമാക്കി അതിനെ ചുരുക്കുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഡേറ്റ മൈനിങ്. നമ്മൾ ഗോൾഡ് മൈനിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഡേറ്റ മൈനിങ്. ഒരുപാട് ഡേറ്റയിൽ നിന്നായിരിക്കും നമുക്കൊരു പക്ഷേ ഒരു വാല്യുബിൾ നോളജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ കണ്ടെത്തേണ്ടത് തന്നെ വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് perspective ആണ്. Once you have a large amount of data, the third step is data cleaning. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. കിട്ടിയിട്ടുള്ള ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. So that is about data cleaning. Now you have data exploration. ക്ലീൻ ചെയ്ത ഡേറ്റയെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം ബൈ ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് ലൈക്ക് ഹൈപ്പോത്തസിസ്, അതുപോലുള്ള ഡിഫൈൻഡ് പ്രോബ്ലം സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഡേറ്റയെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. ഈസ് ദി പ്രോസസ് കോൾഡ് ഫീച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ്. അങ്ങനെ ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് യു ഡു സംതിങ് കോൾഡ് പ്രെഡിക്റ്റീവ് മോഡൽ. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് പ്രെഡിക്റ്റീവ് മോഡലിംഗ്. പ്രെഡിക്റ്റീവ് മോഡലിംഗ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ മോഡൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോഡലിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഡേറ്റയെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക. എന്ത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക? ഡേറ്റ, ആ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ എല്ലാവരും എലക്ഷൻസ് ഒക്കെ അടുക്കുമ്പോൾ മീഡിയം ചാനൽ ന്യൂസ് മീഡിയംസ് ന്യൂസ് ചാനൽസ് കം അപ്പ് വിത്ത് സർട്ടൻ വിഷ്വലൈസേഷൻസ്. ഇന്ന ലോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ ഇന്ന ആൾ ഇത്ര വോട്ട് നേടും, ഇത്ര വോട്ട് മറ്റേ ആൾക്ക് കിട്ടും, ഇന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് വോട്ട് ബാങ്ക് ഷെയർ ഇത്രയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറേ വിഷ്വലൈസേഷൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ് വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഇഫ് യു റൈറ്റ് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബൈ ഓൾ ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടാവാത്ത ആളുകൾക്കും സാധാരണ ലേമെന്നും കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തഡോളജിയാണ് സംതിങ് കോൾഡ് ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ. സോ വി ഹാവ് 7 steps സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ബിസിനസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ്, ഡേറ്റ മൈനിങ്, ഡേറ്റ ക്ലീനിങ്, ഡേറ്റ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ, feature engineering, predictive modeling, and finally something called data visualization. Now, who is a data scientist? ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം വളരെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എവിഡൻ്റ് ആണ്. ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ്, ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നില്ല. ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇസ് സംബഡി ഹു പ്രാക്ടീസസ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ സയൻസ്. ഈ ശാസ്ത്രീയമായ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്ത് ആ ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്ന് നോളജ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീഷണറെ നമുക്ക് ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. So the term data scientist has been coined after considering the fact that a data scientist draws lots of information in scientific fields. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായ മേഖലകൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിന്ന്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നിന്ന്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ നിന്ന്, ലോജിക്കൽ തിയറിയിൽ നിന്ന്, റീസണിങ്ങിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നോളജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെ നമ്മൾ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ പേരിൽ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ടെർമിനോളജി തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. Time is actually called as data scientist. Now, why is data science important? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്സാമ്പിളൊക്കെ നമുക്ക് വരാമെന്ന്. നമ്മളിവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. ഇപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്, ഡിറ്റക്ടിങ് ഫ്രോഡുലന്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, കുറേ അധികം നടക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. പ്രിവെന്റിങ് എക്യുപ്മെന്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺസ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അതർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെറ്റിംഗ്സ്, സൈബർ അറ്റാക്ക് ബ്ലോക്കിംഗ്, സെക്യൂരിറ്റി ത്രെറ്റ്സ് ഇൻ IT സിസ്റ്റംസ്. ഇത്തരം ഏരിയകളിലൊക്കെ ഇന്ന് ഡേറ്റാ സയൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം കൂടുതൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ വെഹിക്കിൾസ് പോലും സെൻസർ ബേസ്ഡ്, ചിപ്പ് ബേസ്ഡ് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ വെഹിക്കിൾസിനും എക്യുപ്മെന്റ്സ് എപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റ ദാറ്റ് വി ഹാവ്. ആൻഡ് ദെയർഫോർ ടു predict all this valuable knowledge we require a large amount of data, and that is the importance of data science. That is the role data science plays in almost all aspects of business operations and strategies. So, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, data science also enables companies to create business plans and strategies. ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് പ്ലാൻസും ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസും ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വാട്ട്? ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഫോംഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് കസ്റ്റമർ ബിഹേവിയർ. ഓരോ കസ്റ്റമറും ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും വാങ്ങുന്ന ഒരു ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. ആ ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ പഠിച്ച് നാളേക്കുള്ള ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്കാണ് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രോത്ത് ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രോത്ത് എനേബിൾ ആവണമെങ്കിൽ
what is required is a large amount of dependency on data, and that is where data science plays a major picture. You can see about the market trends, you can see about the competition, you learn about competitions. So generally, how does a data science process? The data science prepares a hypothesis. What is a hypothesis? You formulate a statement and see whether it is true or false. That is actually called as hypothesis. And then based on the hypothesis, you collect the data, large amount of data. You do multiple analytical models, build multiple analytical models, test it and fine tune it, and then run against a large amount of entire data set. And what you get is a large amount of result, large valuable pieces of result, which are called as the results of analytics. And if these analytics results are presented to business executives and other end users and they approve it, then the model is deployed for ongoing use against historical data or real-time data. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റയെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന എത്രയാണ്? First of all, you prepare a hypothesis, then you try to collect a large amount of data to prove that your hypothesis is right or wrong. ആ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് you prepare, you create multiple analytical models. ഓരോ മോഡലിനെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മോഡൽസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ മോഡലിൽ എല്ലാ ഡേറ്റയും ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് റിസൾട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനും മറ്റുള്ളവർക്കും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് അപ്രൂവ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ആ മോഡലിനെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സൊല്യൂഷനാക്കി ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ കൂടെ റിയൽ ടൈം ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് the so-called data analysis. Now, what are the technologies that are used in data science? The technologies are basically statistical technologies or mathematical technologies, which includes probability and statistics, distribution, regression analysis, descriptive statistics, hypothesis, linear regression. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും ഡാറ്റാ സയൻസ് എന്നുള്ള വലിയൊരു ഡൊമെയിനിലേക്ക് ഇതെല്ലാം എത്രത്തോളം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാണോ പഠിക്കുന്നതെന്നൊരു സംശയം. അപ്പോൾ people who are good in statistics, people who are good in mathematics have a major role in landing their career into data science. നമുക്കതൊക്കെ എന്താണെന്ന് കാണാം. Now, I was speaking about three different aspects of data science. One was about data mining, the other was about big data, and the third one was about machine learning. Data mining എന്താണെന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഡേറ്റ മൈനിങ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ. നേരത്തെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ വാല്യുബിൾ നോളജ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഡേറ്റ മൈനിങ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം വരാം, വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡേറ്റ സയൻസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ മൈനിങ്? ഡേറ്റ മൈനിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സും ഡേറ്റ സയൻസിൻ്റെ പ്രോസസ്സും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഡേറ്റ മൈനിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് നോളജ് ഡിസ്കവറി ഇൻ ഡേറ്റയാണ്, KDD എന്ന് പറയും. യു ആർ അൺകവറിങ് പാറ്റേൺസ്. വേറെ ഡേറ്റ സയൻസിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഡേറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു പ്ലേ എ ബിഗർ റോൾ. ഈ ചാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും, ദ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡേറ്റ സയൻസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ മൈനിങ്. If you see the difference between data science and data mining deals with analysis and modeling to understand complex world of data. അത് മോഡലിംഗ് ആണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡേറ്റ സയൻസിൻ്റെ കേസസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി സയൻസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാക്ടിങ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ലാർജ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റാബേസസ് ഓർ ഡേറ്റാ സെറ്റ്സ്. Now, coming to the next part, data mining is just a part of knowledge discovery, whereas data science is a multidisciplinary area that covers a wide range of techniques and applications. അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലെ പിക്ചറിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ്, ഡേറ്റ മൈനിങ്, ബിഗ് ഡേറ്റ, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, അൽഗോരിതംസ്, ബിഗ് ഡേറ്റ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾസ്, ബിഗ് ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു വലിയൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് വിളിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഡേറ്റ സയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡേറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രോഡർ സയന്റിഫിക് ഏരിയ ആണ്, ബ്രോഡർ ഡൊമെയിനാണ്. ആ ബ്രോഡർ ഡൊമെയിനിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ആണ്, തിയററ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ്, അനലിറ്റിക്സ്, ഡേറ്റ മൈനിങ്, ബിഗ് ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ബിഗ് ഡേറ്റ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് അൽഗോരിതംസ്. ഒക്കെ പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഇഫ് you are moving towards the right side of the picture, it is more theoretical, whereas if you are going to the left side, big data പോലുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ it is experimental, and if you go to the topmost part, it is prescriptive, whereas data analytics and analysis are generally prescriptive. Now, this is where you are interested. Which are the tools used for data mining? വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ടൂൾസ്, പ്രത്യേകിച്ച് പലതും ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീലി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഡേറ്റ മൈനിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. Tools are rapid miner tools, Weka tools,
9, Apache Mahaut, Oracle Data Mining, Teradata, Orange, ഇതൊക്കെ ഓരോരോ ടൂൾസ് ആണ്. ഇതിൽ വേക്ക, റാപ്പിഡ് മൈനർ ഒക്കെ വളരെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ആണ്. വേക്കയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള അസിസ്റ്റൻസ് തരുന്ന ടൂൾസ് ആണ്. ഓൾ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ്, ഓപ്പൺ സോഴ്സ്. ഈ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. These tools are generally open source. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് you can go for something called as data mining, so which is very 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 important for your career, because നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു ബഡിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ maybe in near future one of the hottest areas that you can apply is all about data mining. Now we speak about machine learning. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡാറ്റ മൈനിങ്ങിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഏരിയയും കൂടി ഉണ്ട്, മെഷീൻ ലേണിംഗ്. വാട്ട് ഇസ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്? മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇസ് എ മെത്തഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് that automates analytical model building. Again, machine learning is a branch of artificial intelligence. ഞാൻ ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഡാറ്റ മൈനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ലാർജർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് വാല്യുബിൾ നോളജ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇവിടെ മെഷീൻ ലേണിംഗിൽ നമ്മൾ മെഷീൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസിൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ലേൺ ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ഡേറ്റ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് റിസൾട്ട്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് സംവിധാനമാണ് സംതിങ് കോൾഡ് as machine learning, which is making use of something called as artificial intelligence. So artificial intelligence is one area. Artificial intelligence is one important area where machine learning runs into picture. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഈസ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ. എക്സാമ്പിൾ കേസസ് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് ഗൂഗിൾ കാർ, നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് ഗൂഗിൾ കാർ ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ. സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് ഹാപ്പൻസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി എസൻസ് ഓഫ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്. പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആമസോണിലും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൊക്കെ you have online recommendations coming up. What is this online recommendations? Online recommendations that suggest you what kind of products you have to purchase, what kind of movies you can watch. Depends on your taste, depends on your interest, depends on the different browsing behaviors, all because of something called as machine learning applications. Again, knowing what the customers are saying, what other customers are saying on your Twitter accounts, is all because of machine learning. And finally, you have fraud detections. What is fraud detections? Detecting whether frauds, detecting whether the operations, the transactions that are being done are actually fraud. It's all because of something called as machine learning. Now, applications of machine learning. When you detailedly understand or go through machine learning, these are some of the most important applications. The applications such as image and speech recognition, the applications such as medical diagnosis, statistical arbitrage, learning associations, classification, prediction, extraction, regression, ഇതൊക്കെ data mining നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. All these technologies can be used as part of the machine learning applications as well. Now finally, if you go to the topmost learning, top 10 machine learning tools, you have the scikit-learn, you have the NLTK, you have the PyTorch, the Python Torch, the Keras. Apache Spark is one application you have to look for. That is very important. Apache Spark. The SAS is there again. NumPy is again a Python package. MLR is a machine learning package. Then you have the XGBoost, and finally you have Shogun. ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് പാക്കേജസ് ആണ്. ഇതെല്ലാം മെഷീൻ ലേണിംഗിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡാറ്റാ മൈനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാക്കേജുകൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മെഷീൻ ലേണിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാക്കേജുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഈ സൈക്കിറ്റ്, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സൈക്കിറ്റ് ടിൽ ഷോഗൺ, അതിൽ തന്നെ അപ്പാച്ചെ സ്പാർക്ക്, സാസ്, നംപൈ, ഇതൊക്കെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് പാക്കേജസ് ആണ്. Now again we come back to big data. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡേറ്റയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്ന വലിയൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ the size of the data, the speed of data and the type of data has changed. നമുക്ക് നേരത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ അല്ല. We have audio data, we have voice data, we have video data, we have surveillance camera data, we have satellite images. അങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തോട്ടിറങ്ങിയാൽ ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. Technology has grown to a larger extent. അപ്പോൾ what we have is something called big data. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സൈസും ടൈപ്പും സ്പീഡും ഒക്കെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ലാർജർ സൈസിലേക്ക് പോകുന്ന, ലാർജർ ഡിനോമിനേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ ജനറലി കോൾഡ് as ബിഗ് ഡേറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ബിഗ് ഡേറ്റ ഈസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റ സയൻസ്. When companies, there are large number of companies who use big data. ഗൂഗിൾ, ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബിഗ് ഡേറ്റാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും ബിഗ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന 6 V's ആണ്.
6 piece, one, the amount of data from different sources, volume is a very issue. Second one is variety, structured data, semi-structured data, unstructured data. Moonu kind of data that is actually called as variety. We have finally something called as velocity. Velocity is the speed at which data is generated. We have veracity, the degree to which the big data can be trusted. Again, the value of data. The value of data is yeah, sorry, in between I had a important commitment. Fine. So we have 6 different kinds of V's coming up: the volume, variety, velocity, veracity, value, and the variability. And again, the storage of big data is an important aspect. നമുക്ക് ഡേറ്റാബേസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല ബിഗ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ DBMS-ലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ ടെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. ബട്ട് ഹൗ ഡു യു സ്റ്റോർ എ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജ്, ഹൗ ഡു യു സ്റ്റോർ എ വീഡിയോ ഫയൽ, ഹൗ ഡു യു സ്റ്റോർ എ ഓഡിയോ ഫയൽ, വോയിസ് ഫയൽ, ഹൗ ഡു യു സ്റ്റോർ different other types of files? ഇതെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ we use something called as data lake. അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട് ഡേറ്റ ലേക്ക് എന്നുള്ളത്. സോ ഡേറ്റ ലേക്ക് ഈസ് ആക്ച്വലി എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് അറ്റാച്ച്ഡ് സ്റ്റോറേജ് ഡാസ് ആൻഡ് ക്ലസ്റ്റേർഡ് അറ്റാച്ച്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് സ്റ്റോറേജ് നാസ്. ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിക്കാണ് ഡേറ്റ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് പ്രിഫറബിളി ദി കൈൻഡ് ഓഫ് ഡേറ്റാബേസസ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ആർ കോൾഡ് as NoSQL ഡേറ്റാബേസസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം NoSQL. സോ NoSQL ഡേറ്റാബേസസ് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ ബിഗ് ഡേറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Now we have different big data technologies coming up. The Apache Hadoop, the Apache Spark. മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്പാർക്ക് എന്താണെന്ന്. The MongoDB, the Cassandra, the Apache Kafka, the ClickView, ClickSense, Tableau. Tableau ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ പാക്കേജ് ആണ് Tableau. Apache Hive, Apache Peak, Flink, Scoop. ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെർട്ടൈസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ബിഗ് ഡേറ്റ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആയിട്ട് കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Again, there is another term called business intelligence. Now, what is business intelligence? Business intelligence എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഇന്റലിജൻസ് കണ്ടെത്തുക. എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും? അങ്ങനെ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ അഗെയിൻ ദ ഡേറ്റ പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന BI ബിസിനസ് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഡേറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും വലിയ വ്യത്യാസമുള്ളതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ there is a drastic difference in theories. എന്താണ്? ഒന്ന്, in the case of concept, the BI deals with data analysis, whereas in the case of data science, it consists of several data operations in various domains. The scope is about past data in BI, whereas in data science, past data is analyzed for future predictions. ഡേറ്റ സയൻസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഫ്യൂച്ചർ പ്രഡിക്ഷൻസ് മാത്രമാണ്. ഭാവിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ, ഭാവിയിലെ ബിസിനസ്സിലേക്ക്, ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള പ്രഡിക്ഷൻസ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡേറ്റ സയൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡേറ്റ ദാറ്റ് അപ്ലൈ ഇൻ BI ആൻഡ് ഡേറ്റ സയൻസ്? ഇൻ BI വി യൂസ് സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേറ്റ. സ്റ്റാറ്റിക് ഡേറ്റയാണ്, സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേറ്റയാണ്. വേറസ് ഇൻ ഡേറ്റ സയൻസ് സ്ട്രക്ചേർഡ്, സെമി സ്ട്രക്ചേർഡ്, അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേറ്റ വിച്ച് ഇസ് ഡൈനാമിക് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത്. And how do you store data in BI? Data is stored in data warehouse. അങ്ങനെ ടെർമിനോളജി തന്നെയുണ്ട്, ഡേറ്റ വെയർഹൗസ്. ശരിക്കും ഡേറ്റ മൈനിങ്ങിന് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് BI. So that is why we use data warehouse. Whereas in the case of data science, data is stored in real-time clusters or what we call as data lake. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. And what is the procedure of BI? BI helps to solve problems. Whereas in the case of data science, the data science questions are both curated and solved by data scientists. And some of the tools of BI, MS Excel, SAS BI, Sisense, MicroStrategy, ഇതെല്ലാം BIയുടെ ടൂൾസ് ആണ്. Whereas in the case of data science, we have Python, R, Hadoop, Apache Spark, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, SAS, TensorFlow. ഇതൊക്കെ കുറെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. ഇതിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പൈത്തണും R പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവാം. Python is a very important area where you can do a large amount of data science operations. And similar to Python, we also have R.
Python is more visual-oriented application, whereas R is a vector-oriented application. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഡാറ്റാ സയൻസിന് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. യെസ്, സോ ഫൈനലി വി കം ടു ദ ചലഞ്ചസ് ഇൻ ഡാറ്റാ സയൻസ്. ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഇവിടെയുണ്ട്. എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചലഞ്ച് ഇസ് അബൌട്ട് കോംപ്ലക്സിറ്റി ആൻഡ് ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ടൈം ഇറ്റ് ടേക്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദി പ്രോജക്ട്സ്. ഇത് ഡാറ്റാ സയൻസിൽ വരുന്ന എല്ലാ പ്രോജക്റ്റുകളിലും നമുക്ക് കോംപ്ലക്സിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും, ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ടൈം ദാറ്റ് ഇസ് ടേക്കൺ ടു ഫിനിഷ് ദി പ്രോജക്റ്റ്, because you have a large pool of big data that is coming to the process. So big data process methodൽ വരുന്ന ഡേറ്റകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും അത്തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റയെ നമുക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനും മാനേജ് ചെയ്യാനും ക്ലീൻ ചെയ്യാനും മൈൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയം is much large. So how do you find the future for data science? Yes, you can have a large future of data science in terms of algorithms and applications. If it is an algorithm, you have a massive scale graph coming up, the geospatial temporal predictive analysis, embedded deep learning. ഇതൊക്കെ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റാ സയൻസ് എക്സ്പെർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്ന ചില ഏരിയാസ് ആണ്. In the case of applications, we have large number of applications coming up in the areas of cyber security, healthcare, ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്, IoT. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അത് വളരെ വളരെ ഹോട്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. ഡാറ്റാ സയൻസിന്റെ ടെക്നോളജീസ് ഏതാണ്ട് 80% യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് IoTs. Again, we have customer engagement and experience. We have smart everything. The smart things നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺസിൽ തന്നെ ഒരു കോമ്പണന്റ് ഉണ്ട്. The entire household items are becoming smart. You have the human capital, you have the data for societal good. ഇതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. Now, what are the skills required? നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു, we require a data science minimum skills in mathematics and statistics. We require ethical skills. We require team player skills, lifelong learning skills, communication skills, real world project skills, machine learning skills, data visualization skills, data wrangling and pre-processing. Wrangling എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പ്രീ-പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ്. Coding skills, Python and R skills. ഇത്രയും സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ you can definitely go to something called as data science. These are some of the tools of data science. And നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ R, Apache Spark, BigML, D3.js, MATLAB, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. SAS is another one. ggplot2, Tableau, again ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. Jupyter, another important application to clean and transform the data. In the case of data store, we have the Mongo database, the MySQL. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം. ഇതെല്ലാം DBMS ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. What is a transformation application? Again, Spark is there, Python is there, SQL is there. In modeling, we have Pandas and Spark. In visualization also, we have the ggplot, we have the different other kinds of applications, Kafka. ഇതെല്ലാം ഡാറ്റാ സയൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. ഞാൻ ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താനൊന്നും സമയം കണ്ടെത്തുന്നില്ല, ബിക്കോസ് I have very limited time. But I'm just throwing a light on all these areas because if people listening to me are interested, you can just Google it and find out what are those applications. Now, these are some of the popular data science applications. The e-commerce application, manufacturing applications, you have the banking applications, you have the finance sector, you have the transport sector, you have the healthcare sector. And this is one area where we all are interested. Now, a national average of data science careers, per annum salary ആണ് $50,000 ആണ് per annum. National average എങ്കിൽ experienced data science you will get close to $200,000. It's not $200, it is $200,000 per annum. അപ്പോൾ അത്രയും ഹ്യൂജ് സാലറി കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് ഡാറ്റാ സയൻസ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു 5-10 ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20 ഇയേഴ്സ് വരെയെങ്കിലും ഡാറ്റാ സയൻസിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസുമായിരിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൂം ചെയ്യാനുള്ളത്. These are some of the companies that hire data science experts: Accenture, SAP, Siemens, Microsoft, IBM, Cisco, Version, Skillof, Maxim Integrated. EMC Square is one important company. EMC Square, Fujitsu, iBuck, eBay, Kantan, MT.com, LinkedIn. ഇതൊക്കെ വളരെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് കമ്പനീസ് മാത്രമേ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. In India itself, we have hundreds of companies working on data science. So what I'm trying to conclude is that one of the hottest areas that you can delve into is actually a data science. Or what you require is a programming skill, what you require is a modeling skill, what you require is some mathematical and statistical skills. And with all these skills molded together, with all these skills sharpened, you can still become something called as data science. But to become an expert, you have to work in the data science area for at least 5 years and try to solve or get involved in a team which solves large amount of
ബിസിനസ് പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബിസിനസ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡാറ്റാ സയൻസ് എക്സ്പെർട്ടായിട്ട് മാറാനായിട്ട് അധിക കാലമൊന്നും വരില്ല. നിങ്ങൾക്കൊരു 3-4 years in programming and couple of years in data science ഉണ്ടെങ്കിൽ, couple of years in mathematical and statistical skills ഉണ്ടെങ്കിൽ, you can also become a data science. And once you become a data science, you are going to have this kind of a salary package, maybe 50K, 95K, 130,000K, 200,000K. Idellam is easy for all of you to get it, provided you have certain adequate skills. So with that, I am coming to the conclusion of my presentation for today. I can take few questions if required. If you have some concerns or clarifications required, I can take few questions. Okay, thank you, sir. Students, it is time for you to clear your doubts. If you have any questions, you can ask sir now. I think I shall send you the presentation through your faculty. The faculty can circulate it along with all the students, and if there is some clouds, my email ID has been mentioned in the last slide. You can put a mail to me, or even you can Google it and find out what are the various concerns that you have and how you can find out solutions. Not a big much area, but it is a very important area that you can work on. Maybe in another next 20 years is going to be the area of data science. Okay, sir. If you are not having any doubts or questions to ask now, we can wind up the section. On behalf of the staff, management, and students of Bardhamada College of Commerce and Arts, I thank Mr. Bruce Mathew, today's resource person, for the wonderful session. Sir, it was really informative for our students. I thank sir once more for your section. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Chitra.